have no detailed information about the liner's cooling system in my database, but I'm sure you'll have to find something and break something. I wonder if you can call icicles icicles in zero gravity. Technically, they form in a different way, which means they must have another name. Orbicals, for example. Or, expandicles, bursticles, pressuricles. I don't know. I'll allocate one of my processors for generating the name, perhaps. It looks like this is not a passageway leading to the dome, but a temporary storage module. I didn't know it was located in this part of the liner. So it is. These are temporary storage refrigerators. Everyone who was lucky enough to die during the flight on the liner was placed here, and according to my data, there were many of them. Blunt force trauma to the head? Nothing interesting here. Interesting. The design of these refrigerators is not that simple. If I had more information, I could make a useful blueprint for Normandy. This boulder could be named in your honor. Just look at all the stuff it destroyed. Everything is blocked with ice further on. It's unlikely we'll be able to break through. Amazing! I can't imagine how this happened, but by looking at the junction box in his hand, I can make a rough diagram of how to connect the refrigerator. Despite the damage, the nitrogen valve control unit in this refrigerator remained intact. Very interesting. Looks like I figured out the general concept of integrating thermal control systems, even though I don't have an engineering chip installed in me. All that's left is to study the cooling system controller and figure out where to get the working fluid. Then we can assemble a cooling unit for Normandy. Simple as pie.
This is clearly not just simple steam, but something much colder, although you could get under the filter. You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Fala aí pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo. Voltamos aqui então com mais um episódio, né, do Breathedge. Os minutos que a gente passou de vídeo anteriormente, eu tinha esquecido de ligar o meu microfone. Então eu percebi, resolvi dar uma pausada. E aí a gente volta aqui agora, né? Eu só preciso achar um lugar para poder atracar. Acho que eu posso atracar aqui embaixo, né? Não, onde que eu posso atracar? Aqui, não é? Eu só preciso atracar aqui para poder ver o objetivo. Ou não, onde é que eu posso atracar? Ah, aqui. Aí. A gente vai continuar então aqui pra gente finalizar, né? Eu tô meio que abismado com o que vai acontecer nesse jogo, porque deixa eu só pegar uns itens aqui. Porque eu quero saber como esse jogo termina, né? Então eu quero saber como que esse jogo termina, então eu tô até um pouco curioso. Tá. Vambora aqui então. A gente tá com bastante objetivo ali pra fazer, porque eu fui em dois lugares, na verdade. I've no desire to open the coffins, but now I'm sure they work on the energy produced by the decomposing bodies in them. It's disgusting and brilliant at the same time. What a big corpse. I won't be able to scan his face since it's no longer there, but I can assume from his shape that it's the head of the Green Universe Department on Kepler 62, Fat Jim. Tamanho do homem. Tá, aqui não tem nada pra fazer. Aqui também não. Vamos só ver se tem algum item legal aqui pra gente, que é importante. Opa, tem um gerador aqui. Eating condensed milk is not a bad way to get fat, but a bad way to die after that. The ingredients of this product have long raised questions among doctors. Tá, aqui não tem nada. Vamos pro outro lado aqui, He was shot everywhere. By the way, that's Banana Frank. He's presumably one of the leaders of the Green Universe. Ui. Não tem nada aqui. Tá. Ué. Ah, tem um caminho aqui. Someone was dragged out into the corridor. Tá, vamos tentar. Aqui não tem nada. Vamos de porta em porta certinho.
gente vê o que a Both gente corpses pode. belong to the leaders of the Green Universe. I have the impression that all the important people of this organization were flying in this module. Por que eles se prenderam? A very useful thing in space. Lata de carne é boa pra fazer bomba, né? Uhum. A lata de carne ela é bem útil pra fazer bomba. I doubt anyone survived here. He was dragged out of the cabin to unlock the door. A retinal scan is an extremely unpleasant method of data protection, especially for the owner of the retina. Essa borracha ocupa muito espaço. Tá, vamos ver. A gente pega e devolve, né? Não tem problema, porque vai pro nosso inventário de itens, né? Então tá tudo bem. Tá. A Green Universe logo. It's rather peculiar, I must say. It's locked from the inside and welded shut from the outside. This type of door is unfamiliar to me. It's probably some military project. Tá. Alguma coisa estourou aqui, tá tudo... Poxa. Tô com bastante metal, né? Seems like this robot tried to make itself wired, but it only burned out. By the way, the coffins clearly don't have external charging ports. It looks like all the doors are locked, and I don't know how to open them. Núcleo de energia. Ok. This door is also unfamiliar to me, but it's clearly from a different series. Tá. A gente viu que aqui tem bastante metal, né? Despite his foolish death, this man clearly knew about the weak point in the door's design and tried to open it. I Eu can não modify the tenho. Eagle Grinder's blueprint a little so that we could continue the dead man's work of destruction and get under the dome. Ah, eu preciso da serra broca. E eu não tenho essa serra. Putz, a gente vai ter que voltar. Pra daí a gente criar ela, eu acho. Pra daí a gente conseguir passar naquela parte ali. You've assembled a real... What is that? You read my instructions, didn't you? Vamos cortar aqui então. Ok, uma de duas, agora a outra aqui. The door is loose. Just kick it out. Chuta. Oxi. Ah, I was expecting a slightly different result, but this will do as well.
Tá, tem alguma coisa atirando aqui. É um caixão. A real forest in the middle of space. It's not very rational, but impressive. Judging by the signals, the robot has been damaged. Only this new part of the program remains. Egregious. Tá. The orders to the Vai ser activists um didn't have código. this information. It's unlikely that they would have agreed to be disposed of, and the binary code in the note raises the question, who was this note intended for? Tá, o caixão ficou bem louco. O caixão deve ter matado todo mundo aqui. Será que tem alguma coisa aqui? The deceased were members of the Green Universe. They were all shot before the crash. What the fuck? There's no connection between the maintenance team and the Green Universe. His murder was meaningless. Ah, já tá quebrado já o componente. Tem uns bichos aqui. Tadinha das vacas, tudo They morta. didn't even spare the cows. Tá, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Careful, active anti-asteroid protection. We could use it, by the way. We need to somehow bypass the protection without breaking it. Contorne a proteção. Eu consigo vir por aqui? Será que eu consigo vir por aqui? Deixa eu ver. These wires lead to the shuttle, and judging by the markings, they are designed to power light weapons. Não vou passar pelo meio, né? Não sou besta. I've wanted to ask you for a long time about your warm relationship with the chicken, but I won't say anything. By the way, the anti-asteroid protection is deactivated. Tá, a gente desativou o sinal, então. Ok. The shuttle's registration number is hidden. Given that the leaders of the Green Universe were in the habitation modules, there was someone even worse here. It can't be. This is the personal shuttle of Frederick Momoni, leader of the Green Universe. And it looks like these are his personal body parts. The communications node was hacked, if I may say so. It looks like someone was simply using the Green Universe activists, and none of the orders came from Mr. Momoni at all. It could be that Frederick is ill, but it's more likely that someone had killed him long before the liner took off. And here's splendid. Now we only need to find a few rare parts. Ferramenta de reparo. Aqui. Tá. É isso? Acabou? Cria uma proteção anti-asteroide. Ok, eu acho que a gente passou aqui. Agora a gente tem que voltar. The main
leader of the Green Universe is long dead, the other leaders are killed, and the crash was initiated by some unknown people who control the coffins. Sounds like a B-action movie script. Ok. Agora a gente tem que voltar lá pra nave pra criar a proteção, eu acho. They tried to open the doors from the inside, but they got badly injured and lost too much blood. I want to believe that Breathedge is not involved in all this, but I must inform you that when you signed the contract for the funeral, you agreed to everything in the terms of service. To absolutely everything. Esse caixão aqui eu já peguei, já. Todos esses caixões tem o item que a gente cria algum dos itens, o navegador, eu acho. Despite the obvious signs of some large-scale conspiracy, I still have the feeling that the catastrophe was accidental. I can't figure out what the hypothetical terrorists might have gained from the complete destruction of the liner. Most likely, the activists of the Green Universe were following orders to capture the liner and then simply screwed up, which is confirmed by some of our findings. Agora a gente tem que criar então um anti-asteroide. Equipamento, itens, microplasma. Eu acho que um desses outros itens a gente consegue fazer. Deixa eu só ver um negócio aqui. Sistema de filtragem. Navegador. 4 tipos de navegação. 2 eletrônicos. Eu não tenho lâmpada. F total na lâmpada. Eu não tenho lâmpada. According to the number, this is one of the dome cooling modules. The extremely low temperatures overboard and the huge volumes of working fluids allowed the modules to maintain almost any temperature in the shell of the cores without unnecessary energy consumption. We could use something like this for the damaged core of Normandy. An external docking airlock. You can get inside from here. Or rather, you could get inside if you could break all this ice. Now. Pronto, agora a gente consegue atracar. E vamos então nesse outro local aqui pra gente poder. I have no detailed information about the liner's cooling system in my database, but I'm sure you'll have to find something and break something. Tá.
I wonder if you can call icicles icicles in zero gravity. Technically, they form in a different way, which means they must have another name. Orbicles, for example. Or, expandicles, bursticles, pressuricles. I don't know. I'll allocate one of my processors for generating the name, perhaps. A gente já veio aqui, eu acho. Foi no começo do primeiro vídeo, não foi? Foi. Que a gente não conseguiu finalizar, eu acho. É. A gente começou aqui. E a gente não conseguiu finalizar e eu... que eu percebi, na real, que o microfone ele não estava funcionando, né? Então eu vou continuar o que a gente estava fazendo aqui. Aqui é a saída? Aqui não abre. Aqui também não. Então vamos embora. Esse aqui é muito grande. Não vou precisar de imã. Lâmpada talvez eu precise. Opa, licoplasma. Cadê? Aqui. Blunt force trauma to the head? Nothing interesting here. A gente pegou bastante eletrônico já, né? Não tem necessidade de pegar mais. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Opa. Preciso de um scanner. Interesting. The design of these refrigerators is not that simple. If I had more information, I could make a useful blueprint for Normandy. Tá. This boulder could be named in your honor. Just look at all the stuff it destroyed. Everything is blocked with ice. It's unlikely we'll be able to break through. Beleza, vamos ver aqui. Opa, tem um item aqui. Ele morreu. Todo mundo aqui morreu. Amazing! I can't imagine how this happened, but by looking at the junction box in his hand, I can make a rough diagram of how to connect the refrigerator. Looks like acute poisoning, or stupid poisoning, as he ate a hamster. Tá. Vamos ver, explore o espaço, pegue o projeto do sistema de resfriamento. É isso que a gente precisa. Cria uma proteção, cria e instale o sistema de resfriamento. Tá, a gente tem que pegar então o projeto de resfriamento. Ok. Despite the damage, the nitrogen valve control unit in the refrigerator remained intact. Very interesting. Tá, agora o que a gente faz? Looks like I figured out the general concept of integrating thermal control systems, even though I don't have an engineering chip installed in me. All that's left is to study the cooling system controller and figure out where to get the working fluid. Turn the A02 valve all the way to the right, then the 3 nitrogen reduction valves. Turn the B6 valve to the left at a 30-degree angle. Don't forget to depressurize the valve. Now it's clear how to disable the flow of nitrogen. Okay. Well, or like this. All right, time to check the dome. This is clearly not just simple steam, but something much colder, although you could get under the dome from here. The cooling system controller should be here somewhere. We're looking for some sort of a, box? No, probably a computer, or a room, or maybe a data block, or a barrel with a button. I haven't fully studied what it should look like. Wait a second, this mosaic. So that's why your relative's face seems so familiar to me. A brilliant engineer, one of the creators of the core, and the father of artificial intelligence. It's him! Amazing! Are you sure you're not adopted? The crew was killed shortly before the crash. They didn't even have anything to defend themselves with. Licoplasma, né? Licoplasma é bem importante.
Esse motor I noticed that it's enough for a human to get one também. hit in any part of the body to die, whereas coffins only die when certain points on the head and stomach. Tá, vamos ver o que... Pra cá não tem nada. Ali tem uns itens. Vamos dar uma olhada nesse PC aqui. According to some sketchy fragments of data, I assume that it might be the office of your grandpa and his team. Did you know that he was supposed to be on board the liner? An employee pass is required. I wonder if a handy scrapper will do, or if you'll have to search the bodies. Eu tenho um sucateador. Ué. Encontre. O que tem aqui, será? Nothing of interest. Ah, eu acho que a gente tem que pesquisar. Untreated weight solids detected. The deceased is on the ship's crew list. I've checked. I don't know why, though. Tá. Tô aqui. Ah, agora sim. Acho que a gente encontrou o cartão, eu acho. It's a good thing you only need a pass from the corpse, but not the corpse itself. Apparently, your grandpa was supposed to fly as a crew member and monitor the Corps' activity. I wish I'd had a chance to talk to him. O que a gente pode jogar fora? Bateria, né? Bateria a gente tem bastante. Vou pegar um fio e vou All the pegar equipment was destroyed, and esse someone took all the motor. data blocks. Isso aqui já tem bastante. Ok. Someone's been looking for something here. I wonder what it was. Ó, nosso avô. Ok. Most likely, the liner's core was remotely controlled from here, but someone broke everything. Ô, Cacilda. Aí. Tá, a gente tá com I think bastante the coisa. controller must be here somewhere. Here
here it is, the cooling system controller. I told you it looked like, this. Either the controller is broken, or we don't have access. In any case, I only need to examine its internals, so I suggest using a handy scrapper. Extrair dados. Ah, tem que quebrar. Tá. Great. So this is how it works. Na verdade, vamos usar os que tem pouco. Daí a gente gasta mais rápido o inventário, né? Enough damage. I've made a blueprint of the cooling unit. You can feel how hot my logic board is. No less than 85 degrees. Tá, agora a gente volta. Toque na placa do circuito. I knew you wouldn't say no. It's hot, isn't it? Just like Normandy's core, which we need to cool down already. However, I have some unpleasant news for you. I found out where to find the working fluid for the cooling unit. You are unlikely to like it. In any case, we will need a drill and moral depravity. Tá, então agora a gente tem que voltar. Encontre o fluido de trabalho. Ok. I can't stop thinking about your brilliant relative. He clearly worked here and designed many of the liner's systems. Could the accident have been caused by someone who needed his body or the data from his office? Yes, that's right. The working fluid is inside of them, in the area of the bladder. We really need it, but they don't. Another elderly person with cardiac failure. I don't envy their funerary spacesuits. Ah, entendi. So stressful for them. Tá. Provavelmente vou ter que extrair alguma coisa porque eu preciso da furadeira. E como eu só tenho duas furadeiras, eu vou liberar espaço aqui. Eu vou voltar lá na nossa nave. Aí eu volto pra cá. Tá, eu criei aqui então a furadeira pra gente poder extrair. Nova tarefa. Tá, eu tenho que extrair. Ah, vou extrair o máximo que eu conseguir, né? It's hard to tell anything from these remains. Eu sei que tem em outro lugar, cadê? Eu acho que é aqui. Desse outro lado aqui tem o... Não, não é aqui não. É lá, ó. Aqui tem um montão. Aqui tá lá que eu tenho que sair. Vamos extrair aqui um montão então. Aproveitar que tem espaço. E aproveitar a furadeira também. Pegou bastante, então tá bom. Agora a gente volta pra... Cria uma unidade de resfriamento. Tá, então a gente tem que criar a unidade de resfriamento, proteção, instalar o sistema de filtragem e o navegador. Vamos ver então, que eu acho que é só isso que a gente precisava fazer. Eu acredito, né? Vamos só dar uma olhada aqui.
Eu tenho todos os itens... Aqui, ó. Eu não sei se eu tenho todos os filtrar. Gel não condutor, gerador. Fluido de trabalho, ok? Gel não condutor, eu tenho quantos? Gel não condutor, eu tenho 1. 2. Ok. Quantos que eu preciso? Preciso só de um gerador. Eu tenho um gerador? Condutor. Isso é um gerador. Ok, acho que eu tenho agora, né? Vamos ver. Aí eu tenho. That should work. When installing it, don't touch the core's shell. Tá, agora a gente tem um. Agora vamos tentar criar proteção contra o asteroide. Eu não tenho microplasma. Enfim, eu não tenho, então eu não vou criar. Eu preciso de 4 chips de navegação. Preciso de 2 baterias, se não me engano. Cadê? Ah, eu preciso de lâmpada, né? Cadê os chips de navegação? Aqui. 1, 2, 3, 4. Dois eletrônicos e 2 metal refinado. E 2 o quê? O que mais que faltava? Vamos dar uma olhada aqui. Eletrônico. Aí. Tá. Agora falta o sistema de filtragem. Preciso de licoplasma. Não é aqui. Aqui. O licoplasma. Alcali eu acho que era o suficiente, né? Era 2 só. 2 titânio. 4 filtrar. Não. 1, 2, 3. Nem ferrando que eu não tenho mais. Nossa, eu preciso de mais um. Onde eu encontro? Será um filtrar? Tá, eu preciso encontrar um filtrar agora. Deixa eu substituir aqui o navegador. Great, it works. At least now you won't get fried inside of me and smear my lining with your combustion residue. Ok. Tá, a gente tem um lugar ainda pra ir, né? Como a gente ainda tem um lugar pra ir, eu acho que lá eu consigo o último item da filtragem, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou guardar tudo isso aqui. E aí, a gente continua, né? Vamos pra lá. Eu explorei tudo que dava pra explorar, No, there então. is definitely something wrong here. I tried to track the flight path of your relative's body using the information of the coffins we opened earlier. He disappeared right after you lost him. Vamos pra lá, Moreover, né? the other Bora. coffins didn't receive either any signal about the destruction of the coffin or its coordinates. Eu não sei como eu crio... Examine o módulo desconhecido. Tá. Great, let's go. Eu preciso criar o microplasma, né? Now we definitely need to fly there. Watch the turrets. It
looks like it's one of the Space Military Police modules. Their shuttles were equipped with the best defense systems. If we can't find a working shuttle, we could at least try to remove some of their armor plating and patch up the holes on Normandy. Mas como é que eu atraco aqui, será? Acho que é pra baixo. Ah, pronto. Atracados. Vamos ver o que eu tenho que criar aqui ainda. Ah, deixa eu ver. O microplasma, né? Eu preciso criar. Deixa eu só ver como é que é esse item. Pior que não mostra. Aqui, ó. Não. Ok, deixa eu ver. Eu tenho itens aqui? Tem. Então, bora. Apparently, we won't find any survivors here either. Hey, a door! How unexpected. Aquele item da gravidade podia ajudar a gente, né? Ah, que This droga. container seems familiar. Isn't it the capsule containing one of those ugly cow chicken hybrids that you irresponsibly launched to the surface of the planet? I hope it was empty already, because there's no sign of the mutant itself. Por que ela tá trancada, essa porta? These tracks don't bode well. I can't imagine how hard the blow was. Tá. Tá tocando umas músicas muito cabulosas, né? Não preciso de imã. Tenho bastante já, né? It seems to be the only way to get to the military shuttles. I suggest we turn back and try to find a safer place to loot. Antigravidade crie. Examine o módulo de crie. Instale um sistema de filtragem. Ah, eu preciso de outro. O que eu precisava criar? Eu acho que eu vou ter que criar lá no laboratório para daí poder voltar, né? Eu acredito que é isso.
Módulo de gravidade, indutor, compensador e bateria. Preciso de módulo de gravidade. Ah, é por isso que serve o módulo de gravidade, então. Tá. São 4. Eu acho que eu tenho um indutor. Indutor. Compensador. Não, compensador eu não tenho. Vamos criar um compensador aqui então. Compensador. E 2 baterias. Tá. Ok. Agora a gente volta lá. Now you face a fine under Clause 867A of the agreement for damaging the spacesuit with slime of an unknown origin. Tá. Então a gente ganhou um These are the compensador tracks aqui. of the survivors. It's a shame they are bloody. Essa porta não abre. E aqui eu já vejo. Tá, vamos pra cá agora. I've detected some signs of an unknown infection on this body. According to Intergalactic Regulation Number 6, you must take some samples. There is a chance that the death was due to a huge hole in his stomach, and there are no traces of infection besides common acne on his face. Still, it's better to be safe and send the sample to Earth. Otherwise, it might turn out like in 2020 with COVID-19, but only we will be the ones to blame. Tá. A resina, acho que era alguma outra coisa. Vamos ver aqui, não tem nada. Tá, prosseguimos aqui então. There was a real massacre here not so long ago. What is this thing? Throw it away. Então o cara passou malzão forte aqui. Judging by the tangled footprints leading from the cabin, the mutant attacked these unfortunate fellows and got drunk on their blood, which had a lot of something alcohol containing in it. Tá. I wonder if the inventor would have evaded criticism if he had made it in the shape of a female hand. Não tem o podadeiro aqui, né? Não. Eu não posso tirar o tecido. Não dá nada, não. Tá, não é pra cá então, né?
By the way, there's a chance that these are the only survivors besides us and your interlocutor with a strange accent. To be more precise, they were the only survivors until you launched a capsule with a mutant at them. Olha, um carro. Ué, por que não dá? Aqui, ó. Agora... Cadê a ferramenta de reparo aqui? Agora sim. Pronto, agora a gente consegue criar o negócio lá. Eu vou jogar fora a resina, a gente tem muita resina. Tá, vamos entrar agora aqui. Meu Deus, que susto! Caramba! It's definitely the mutant from the capsule. I hope it won't be able to get in there and come after us, but we'd better get out of here. Nossa senhora, que susto que eu tomei! By the way, we found the shuttles. All the shuttles are dead. However, we only needed their armor plates in the first place. Encontre. I don't understand mutant language, but it definitely wants to kill us. Nossa senhora. Que susto que eu tomei. Tá, ele tá marcado lá na frente, né? A placa de blindagem. Então vamos direto pra lá. Cadê minha arma? Nossa senhora. Que susto que eu tomei. Ui, credo. Que loucura. This shuttle has armor plates. You should hurry up. We need to get out of here. The shuttle is under repair. We need to examine it. These sounds aren't good. Looks like it's the control panel for the jack. Here it is, an armor plate that we can use to close the hole in the core. They haven't fully welded it. You need to tear off the brackets and lower the jack. Voltamos aqui então. Eu consegui quebrar dois. A gente precisa dessa arminha aqui. De licoplasma lá, né? Pra gente quebrar. Aí assim que você vai quebrando, aí a gente só remove o macaco e boa. Eu tive que voltar lá na nossa nave, né? E aquela vaca que apareceu pra assustar a gente. É, esse bicho aí mesmo. Judging by the room, it doesn't look like we can carry it. This is a mechanic from some other game. You don't have any strength at all. It's time to go back. Tá. I hope it was the only one here. Tá bom. I don't know what this monster would have done to us if it had caught up with us, but did you see its terrible animations? I've never seen anything like it. It's definitely the most creepy creature in the universe. Não foi esse caminho que a gente fez. A gente tem que vir lá. Ah, é, o caminho é pra cá agora, né? É, o caminho é pra cá. Então, ok. Tá certo, achei que a gente tinha entrado num caminho novo ou coisa assim do tipo. Mas a gente tá no caminho certo. It looks like a technical corridor. We can use it to go back so we won't have to crawl through the ventilation system.
Some more traces of slime. The mutant clearly used the technical corridors. By the way, I wonder how many mutants survived the flight to the planet. Não, isso aqui não. A borracha é muito grande e a gente tem muita fita já, então tá tudo bem. Ah, here's the way out. Probably. And yes, I was Okay. right. We got back to Normandy. Great. I recommend that we get out of here as soon as possible. We can't install any armor plates. We can't steal any shuttles. So we have nothing else to do here. Tá, By e the aquela way, while porta we were era... running from the monster, someone patched up our hole and put armor plates on the hull. Probably it's the local repair team who worked on it when they noticed the identification marks on Captain Shepard's ship. So it turns out that we could have stayed in the shuttle all this time. Outra coisa também, que eu esqueci de até, acredito, de mostrar pra vocês, eu criei o... Cadê? Aqui, ó. Eu criei o sistema de filtragem também. Então a gente só precisa vir aqui e instalar. Ok, a gente conseguiu a navegação, atualizar a nave, unidade de controle e o sistema de filtragem, né? Agora a gente tem que explorar o espaço, criar uma proteção, volte ao ônibus espacial. Ok. I don't think we should ever visit this place again. Tá, agora a gente tem que ir pra lá. É o último lugar que falta, eu acho, né? Wait a second. This is the liner's bow docking airlock for its crew. If there's at least one shuttle left here, we can try to get the friend or foe system at the diagnostic station mentioned. That is, if we determine what this system looks like. Complete. However, I'd like to note that your shooting skill is absolutely unimportant here. These weapons have a simplified artificial intelligence with a self-learning system, and they simply adapt to the shooter. Tá, mas como que a gente atraca aqui? Será que é lá na frente? Não. Então provavelmente é lá atrás. A gente precisa atracar na nave aqui, né? Aqui. I must say, there's quite a lot of security here. Ok. What's that? A mutant? Ah, nope. It's just a dead fool. Nossa, tem muita coisa aqui. Ó, tem um carro. Oh, so many corpses. Por que eu nunca consigo pegar o carro? Did someone bring a child to such an event? That's irresponsible. It's very difficult to hit a child with a rubber bullet, so the party has to spend extra resources to suppress such riots. For a closed, secure module, there are an awful lot of dead people in civilian spacesuits around. Nossa, tem bastante gente morta aqui. Tá, It vamos seems that então. shortly before the crash, they decided to hold a protest here, although it's unclear what the liner's crew had to do with cows. In any case, the employees have sealed the module hermetically, and we can't get in there easily now. Vou quebrar aqui a porta. Stop.
There's something wrong here. While the activists were waving their signs outside, inside there was a fight between the liner's crew and the coffins. However, almost all of them were killed by some third party. Tá. They even destroyed the repair robots, and brutally removed some important parts from them too. Aqui os eletrônicos já estão quebrados já. Isso que é o doido, né? We can't open these doors without special equipment. Maybe it's for the best. Equipamento especial. Ok, vamos voltar lá e construir então o equipamento especial. Vamos fazer o seguinte, eu acho que esse vídeo já está até um pouco longo, porque em gravação, em tempo total de gravação, já estou aproximadamente a umas 3 horas mais ou menos. Só que como eu vou cortar, então vai ficar bem aproximadamente de uma hora e pouquinho. A gente vai continuar a partir daqui então no próximo vídeo. Eu vou criar lá a arma, aí a gente volta a partir dali no portão, certo? A gente vai ficando então por aqui, é isso, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, valeu, falou!